one of top 3 countries which immigrants wants to immigrate. US, Canada, and Australia. Life is less expensive in the US than Canada. I would say Canadian and US immigration rule is similar. It is very similar, but it has some slight difference. And then when we talk about other visa categories like work visa, student visa, visitor visa is also the same in US and in Canada. My name is Abba Marcos Beyene. I have a YouTube channel. My YouTube channel is dedicated for education program. So I already have 24 videos. Today I want to talk about comparing US and Canadian immigration rules. Comparing US and Canadian immigration rules. Before I talk about US and Canadian immigration rules, many people want to immigrate to North America, to Canada or America. And so Canada and US are one of top 3 countries which immigrants wants to immigrate. US, Canada, and Australia, the best place for immigrants' choice. So what is the life? Which place is better to live, Canada or US? Which place is better to live, Canada or US? Most US people, they say US is the best place, better place than Canada, and many Canadians also they say Canada is a better place than US. But what about for those who want to immigrate? Which place is better? It is a very similar country. The life standard is more or less similar. US has more than 350 million population, whereas Canada has only 7 million population. So Canada is smaller in size, US is larger in size. US is a world superpower in economy and in military. They also have many great corporations like Walmart, Coca-Cola, IBM, Microsoft, and they have also Hollywood. So they have so many things which many people in the world consider US as a dream country, as the country of opportunity. Even in political world, US is considered the place of opportunity. For example, we have Obama, whose parents originally from Africa. He became president of the United States. So we have also many actors, many movie stars from Italy, from UK, from Australia, from Canada, who end up living in US, in Hollywood, in New York, because of the Hollywood and so on. So many movie stars and music stars, they developed their skill by living in New York and in Hollywood. For example, we have two Canadian music stars, for example, like the Derek and the Weeknd. They are from Canada, but they live in the US. And then we have Celine Dion also. She's Canadian, but she lives in the US. So many people want to live in the US. But when we come to family life, Canada has more benefit for family, and the Canada also has, for example, 1 year maternity benefit, paid maternity benefit, and paid holidays, and more benefit for workers. US is also, they have maybe a better pay, but the holiday is less, and they have to work a lot to make their living. Life is less expensive in the US than Canada. Canada life is expensive, like grocery, shopping, and other things, very expensive in Canada, but it is less expensive in US. Canada, sometimes Canadians pay more taxes, and US people pay less taxes. So the Canadian and US life is more or less the same. Canada is extremely safe, but US there is also a lot of crime. Sometimes US was affected by terrorism because the US intervene in many international politics, in the Middle East politics, in other country politics. They have a lot of enemies, so there is terrorism event or incident happening in the US and overseas against US citizens. So US citizens are one of the most protected people in the world. The diplomats and other US workers has to be protected with
tight security because they have sometimes a lot of enemies. Canada instead, they don't involve in world politics like with the military initiative, but Canada usually do humanitarian aid, and they involve in peacekeeping initiative. So it is more or less the same country, but it depends where people want to immigrate, what kind of lifestyle they choose. For example, foreign trained doctors, they have more opportunity, more access in US than in Canada. In Canada, for US trained doctors, it's very hard to be recognized as doctors, to get their credential accepted by Canadian or Canadian government, but in the US it is easier for foreign trained doctors to be accredited in the United States. And medical doctors and nurses, and then also MBA, those who have MBA, those kind of people, they get better paid in the US. Now I want to talk about the Canadian and US immigration rules. What is the difference when we compare it? I would say Canadian and US immigration rule is similar. It is very similar, but it has some slight difference. For example, family class sponsorship according to Canadian terminology, and the family connection process according to US terminology is very similar. Somebody who is a citizen or PR in the US or in Canada, they can sponsor their family, or they can petition their family members from overseas. And most of the time they are accepted and they can immigrate to Canada or to US. But the visa officer has to examine if the relationship is genuine. So they show the legality of the family tie through marriage certificate, for example, for the spouses, and through baptismal certificate for children and for parents. So as long as they prove the relationship is genuine, family class members have a right to enter to US or to Canada. If the visa officer refuses or deny the application to be permanent residents through family connection or through family class application, then, for example, in Canada, there is so-called Immigration and Refugee Board of Canada. They take the appeal, and most of the time there is a chance that a family member can come by winning the appeal process. And the US also, they have also appeal. So this appeal process usually is dealt by immigration lawyers because it is complicated. It is costly, so it is good to prove that the family class is legal and genuine, so that the applicants, they don't go long process of application. And then when we talk about other visa categories like work visa, student visa, visitor visa is also the same in US and in Canada. Also, then we have, it is usually difficult to enter from overseas to US through permanent residence, other than through family connection. It's very hard. Most of the people enter to US with a work visa and a visitor and a student visa, then it will be transitioned into permanent residence. To Canada, other than family class sponsorship, people can come also through express entry, through Canada startup process, and through other permanent residence applications. So this is a slight difference. US has sibling application, but it takes almost a decade to be finalized. Canada used to have the process of sibling before 2003. But now it is annexed. Now this process doesn't exist anymore. So this is all about, I talk about the comparing American life and Canadian life, or American immigration rules and Canadian immigration rules. My next video will be in Amharic language. During this video, I will have another edition in Amharic, and my next video will be in how to apply to enter to Canada as permanent residents through work permit, student visa, and then family class sponsorship and the refugee class sponsorship. This one I will talk in each video one by one, and I give more detailed information for those who want to get more information about Canadian process. So in order to get all this information, very accurate information, you have to subscribe my video and share and subscribe my video. Thank you. በእንግሊዘኛ ተናግረ ነበረ እንዴት የአሜሪካና የካናዳ ህይወትና
እንደዚሁ ደግሞ አሜሪካና ካናዳ የኢሚግሬሽን ህግ እንዴት እንደሚመሳሰል ወይም እንዴት እንደሚለያይ ተናገረ ነበር እና በእንግሊዘኛ ይሄ ነገር በደንብ ተጽፎ ይቀርባል ኤዲት ተደርጎ በደንብ ይቀርባል ከዛ መመልከት ትችላላችሁ እያንዳንዱን ስቴፕ እዚህ ላይ ግን የተወሰነ ብቻ ለመግለጽ ያክል ነው በእንግሊዘኛ የተናገርኩትን በእንግሊዘኛ ደግሞ የምናገርበት ምክንያት ደንበኞች አብዛኞቻቸው አማርኛ እንደምሰሙ አውቃለሁ ነገር ግን ሌሎችም እንግሊዘኛ ወደምሰሙ ጋር እንዲደርስ ብዬ ነው በአሜሪካና በካናዳ ህይወት መካከል አሜሪካ ከመኖርና ካናዳ ከመኖር የትኛው ይሻላል እንደዚህ የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል እና ብዙ ጊዜ አሜሪካኖች የኛ ህይወት ከካናዳ ይሻላል ይላሉ ካናዳውያን ደግሞ የካናዳ ህይወት ከአሜሪካ ይሻላል ይላሉ ጎረቤት ናቸው ግን ዋና ነገር ምንድነው አሜሪካና ካናዳ ህይወት በጣም ይቀራረባል በጣም ይመሳሰላል ግን የተወሰነ ልዩነት ሊኖረው ይችላል እና በጣም የሚቀራረበው ላይፍ ኢቨን ያንዳንዱ ፋሚሊ በአመት የሚያገኘው ገቢ በጣም የተቀራረበ ነው የሥራ ሁኔታ በጣም የተቀራረበ ነው ብዙ ነገሮች ተቀራረቡ ናቸው አለባበስም አመጋገብም በጣም የተቀራረበ ነው ስለዚህ ብዙ የተለያየ ነው ማለት አይቻልም ግን ምርጫው እንግዲህ እንደየባለቤቱ ነው ሰው የት መሄድ እንደምፈልግ ነው ለምሳሌ ገና ላላገባ ሰው ብዙ ሮጦ ለመስራት ለምፈልግ ሰው አሜሪካ ይሻላል እንደዚህ ደግሞ ፋሚሊ ላለው ሰው ካናዳ ይሻላል ምክንያቱም ካናዳ ላይ ብዙ የፋሚሊ ቤኔፊት አለ ለምሳሌ ሴቶች ከወለዱ ለአንድ አመት ተከፍሏቸው ቤት መቀመጥ ይችላሉ 60% ተከፍሏቸው ማለት ነው ዩኤስ እንደዛ አይመስለኝም ብዙ ደግሞ ሆሊዴይ አለ ካናዳ ላይ ብዙ ሎንግ ዊኬንድ አለ ብዙ እረፍት አለ ስለዚህ ይሄ በካናዳ ይሻላል ማለት እንችላለን ኑሮ ግን ካናዳ ላይ ይወደዳል አሜሪካ ይረክሳል ሾፒንግ የተለያየ ነገር መጠጥ ሌሎችም ነገሮች በጣም ይረክሳሉ አሜሪካ ካናዳ ደግሞ ይቀንሳል ሬንት ደግሞ እንደዚሁ የተመሳሰለ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ነገር ለምሳሌ ሬንት ስንል ቶሮንቶና ኒውዮርክ ሲወዳደር አንድ ቦታ አንብቤ ኒውዮርክ 3000 ብር ነው አንድ ቤድሩም ቶሮንቶ 1500 ብር ነው ማለት በጣም ውድ ከተሞችን ለማወዳደር ማለት ነውና ስለዚህ እንደ ከተማውም ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብዙዎች አሜሪካንን እንደ ድሪም ካንትሪ እንደ ዋና ከሁሉ የሚበልጥ በቃ ብዙ እድል ያለበት አገር አድርገው ያዩታል እውነት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በፖለቲካ ዓለም ላይ በጣም እንቅስቃሴ አክቲቭ የሆነ ፖለቲካ ነው ያለው ለምሳሌ ኦባማ በሰዎቹ ከአፍሪካ መጥቶ ፕሬዝዳንት መሆን ይችላል ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ አለ ማለት ነው ምንም ለመሆን አሜሪካ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ለምሳሌ ሙቪ ስታሮች እና ሚውዚክ ስታሮች ከተለያየ ከዓለም ክፍል ወደ አሜሪካ ሄደው ይኖራሉ ለምን ሆሊውድ ስላለ ለምሳሌ ከካናዳ ዴሪክ እና ዊኬንድ ካናዳን ትቶ እዛ አሜሪካ ይኖራል የአውስትራሊያ አክተሮች እንደነ መል ገብሰን አሜሪካ ይኖራሉ የጣሊያን አክተሮች ዩኤስ የሚኖሩ አሉ ከዩኬም ዩኤስ የሚኖሩ አሉ ከካናዳ ደግሞ ዩኤስ የሚኖሩ አሉ ስለዚህ ብዙዎች ለነዚህ አይነት ለሱፐር ሞዴሎች ለሙቪ ስታሮች ለሙዚክ ስታሮች ለአንዳንድ ለዶክተሮች አንዳንድ ውጭ ሀገር ተምረው የሚመጡ ዶክተር ለምሳሌ ከሀገራችን ካናዳ ላይ ለመግባት በጣም ይከብዳል አሜሪካ ላይ ግን በቀላሉ ዶክተርነታቸውን ይቀበሉላቸዋል ስለዚህ ብዙ አሜሪካ ላይ ጥሩ ነገርም አለ ግን ሌላው ምንድነው አሜሪካ በጣም ሴፍ የሆነ ካናዳ በጣም ሴፍ የሆነ ሀገር ነው አሜሪካ ላይ ብዙ ወንጀል ይሰራል በተለይ አሜሪካ በዓለም ላይ ፖለቲካ ላይ ጣልቃ ስለምትገባ በተለይ በሚድል ኢስት ፖለቲካና እንደዚሁ ጣልቃ ስለምትገባ ብዙ ጠላት ያላት ቴሮሪዝም እንደነበረ እናውቃለን ከቴሮሪዝም በኋላ አሜሪካ በኢሚግሬሽን ፕሮሰስ በጣም ስትሪክት ሆኗል ለምን ያን እንኳን እንደዛ ስትሪክት ሆኖ ሳውቁ እነዛ 9 ሰዎች ገብተው ስላፈነዱባቸው ነው በዓለም ላይ በተለያየ ቦታ የአሜሪካን ዜጎች ይጠቃሉ በኤምባሲ በተለያየ ቦታ ስለዚህ አሜሪካኖች በጣም የሚጠበቁ ናቸው በዓለም ላይ ኤምባሲያቸው ይጠበቃል ዲፕሎማታቸው ይጠበቃል ሰራተኞቻቸው ይጠበቃሉ አሜሪካና እስራኤል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ ለካናዳ ግን ብዙ ጣልቃ ስለማትገባ በዓለም ፖለቲካ ላይ ሰብአዊ ድርጅት በእርዳታ ትሳተፋለች በፒስ ኪፒንግ ትሳተፋለች ስለዚህ ካናዳ ላይ እንደዚህ የተወሰነ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል ሌላ ደግሞ ካናዳ ላይ ጥሩ ያደረገው እንደመስለኝ ከሆነ የካናዳ RCMP የሚባለው ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት ለማቆም ወይ ለማክሸፍ ስለቻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው እንግዲህ ወይ አሜሪካን ወይ ካናዳን እንግዲህ መርጦ ሲመጣ ኢሚግሬሽን ህጋቸው ምን ይመስላል ለምለው የኢሚግሬሽን ህግም ይመሳሰላል ለምሳሌ ፋሚሊን ቤተሰብን ማምጣት በተመለከተ አሜሪካና ካናዳ ይመሳሰላል አሜሪካኖች ፋሚሊ ኮኔክሽን ይሉታል ካናዳ ፋሚሊ ክላስ ስፖንሰርሺፕ ይሉታል ሁሉም ሰው የአሜሪካ ዜጋ የሆነና የአሜሪካን ነዋሪ ግሪን ካርድ አለው የካናዳም ነዋሪ የሆነና ዜጋ የሆነ ቤተሰቦቻቸውን ከአገር ቤት ማምጣት ይችላሉ የሚከለክላቸው የለም ነገር ግን ነገሩ እውነተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ህጋዊ ለመሆኑን ለማረጋገጥ ቪዛ ኦፊስ ኢንተርቪው ያደርጋል ወይም ያጣራል አጣርቶ ግን ውሸት ከመሰላቸው ሊከለክሉ ይችላሉ ከተከለከለ በኋላ ካናዳ ላይ ኢሚግሬሽን እና ሪፊውጂ ቦርድ ኦፍ ካናዳ የሚባል አለ እነሱ ይሄንን የተከለከለውን ነገር አጣርቶ ብዙ ጊዜ ይፈቅዳሉ ብዙ ጊዜ የመፈቀድ ቻንስ አለ ነገር ግን አንዳንድ ጠበቃም ሊያስፈልግ ይችላል ወይም ኢሚግሬሽን የሚሰሩ ሰዎች እነሱን መጠየቅ ያስፈልጋል ወጪ ይኖረዋል ጊዜም ይፈጃል ግን ዞሮ ዞሮ መምጣታቸው አይገርም ማለት ፋሚሊ ክላስ ሲሆኑ ሚስት ልጅ ወላጅ እና እነዚህ መሳሰሉ
ካናዳ ደግሞ ኦርፋን ባል ፕሮሰስም አለ። የወንድም ልጅን የእህት ልጅን ወንድምን እህትን ወላጆች የሞቱባቸውን ደግሞ በካናዳ ማምጣት ይቻላል። ይሄ ዩኤስ ላይ ያለ አይመስለኝም። ዩኤስ ላይ ወንድም ፕሮሰስ አለ፣ ወንድምና እህት ፕሮሰስ አለ። ግን ብዙ አመታት ይፈጃል ያ ፕሮሰስ ለመጨረስ። ካናዳ ላይ ይሄ ፕሮሰስ ድሮ ነበረ ከ2003 በፊት። አሁን ግን ይሄ ፕሮሰስ የለም። ሬፊውጂ ፕሮሰስ በተመለከተ አሜሪካን ከዚህ በፊት ከሰፕተምበር 11 በፊት በአመት እስከ 80,000 ሬፊውጂ ይቀበሉ ነበር። በዓለም ላይ ሁሉም አገር ከሚቀበለው 2/3ኛውን ይቀበሉ ነበር አሜሪካኖች ነበሩ። ብዙ ሬፊውጂ ይቀበሉ ነበር። ግን ከሰፕተምበር በኋላ በተለይ ከ2013 በኋላ ቁጥሩ ቀንሷል። ትራምፕ ከመጣም በኋላ ቁጥሩ በጣም ቀንሷል። አሁን በቁጥሩ ከፍ ያለ ሬፊውጂ እያመጣች ያለችው ካናዳ ናት። በዚህ በሊበራል ገቨርንመንት ብዙ ሬፊውጂዎች ከሲሪያና ከሌላ ቦታ እያመጣች ነው ያለችው። ስለዚህ ከዓለም ላይ ሬፊውጂን በተለይ ዩኤንኤችሲአር ባለው ድርጅት ሬፊውጂ ናቸው የተባሉትን እንደና አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዩኬ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን እነዚህ ይቀበሏቸዋል። ይሄም ፕሮሰስ አለ እና ሌላ ደግሞ የስቱደንት ቪዛ፣ ወርክ ቪዛ፣ ቪዚተር ቪዛም የአሜሪካና የካናዳ በጣም ይመሳሰላል እና እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ስለ አሜሪካ ብዙ ማውራት ከዚህ በላይ ብዙ ማውራት አልችልም። አሜሪካ አልኖርኩም። ግን ስለ ካናዳ ፕሮሰስ በተመለከተ አንድ በአንድ ለወደፊት በእንግሊዝኛ በአማርኛ ስለሚያቀርብ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በደንብ መከታተል የምትፈልጉ ዩቲዩብ ቻናልን ሳብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።